Good afternoon, everyone. In previous lecture, we discussed about the blood pressure. In that, the systolic blood pressure, diastolic blood pressure, normal value of for the blood pressure. Okay. So in this lecture, I am going to start a new topic, that is a types of thermometer. Types of thermometer, parts of thermometer, parts of BP apparatus, and parts of stethoscope. So let's start. So types of thermometer. The types of thermometer, in that the first one is the thermometer. It is the one of the equipment that used to measure the body temperature. Used to measure the body temperature of patient. ओके. थर्मामीटर हे काय आहे? हे इक्विपमेंट आहे. ते इक्विपमेंट पेशंटचे बॉडी टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी यूज केल्या जाते. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो थर्मामीटर. ओके. So in this, the first type of the thermometer is the clinical thermometer. Clinical is the instrument which you use to for measuring the temperature of bodily heat and cold, in which the mercury remains stationary at registration point until shake down. ओके. जेव्हा आपण ठीक आहे, जेव्हा आपण तुम्ही क्लिनिकल साईटला जासाल तेव्हा एक थर्मामीटर असते, क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक आहे. ते थर्मामीटरने काय करते, जे बॉडीचं जे काही हीट असते किंवा मग बॉडीचं जे काही हीट असते किंवा कोल्डमध्ये असते, ठीक आहे, तेव्हा बॉडी टेम्परेचर ठीक आहे मेजर केलं जाते. आणि ठीक आहे, जे काही मेजर केल्यानंतर जे काही मर्क्युरीचा पॉईंट आहे, ठीक आहे, जिथपर्यंत टेम्परेचर ठीक आहे दर्शवते, ठीक आहे, ते पॉईंट ठीक आहे ते स्टेशनरी लेवलवर असते. म्हणजे ते मागे पुढे होणार नाही, जिथपर्यंत त्या थर्मामीटरला ठीक आहे झटकणार नाही. ठीक आहे, तिथपर्यंत जे पॉईंट आहे तो परत ठीक आहे परत त्या प्लेसवर येणार नाही, त्या ज्या प्लेसवर तो अगोदर होता. ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके. इट इज द वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट विच आर यूज फॉर द मेजरिंग अ टेम्परेचर ऑफ बॉडीली हीट अँड कोल्ड, इन विच द मर्क्युरी रिमेन स्टेशनरी. मर्क्युरी रिमेन स्टेशनरी ॲट रजिस्ट्रेशन पॉईंट अंटिल शेक डाऊन. ओके. जिथपर्यंत त्या पॉईंटला शेक करून खालपर्यंत आणत नाही, तिथपर्यंत तो स्टेशनरी लेवलवर राहते. म्हणजे जे काही तुम्ही टेम्परेचर मेजर केलेलं आहे तिथपर्यंतच राहते. ठीक आहे. एक्झाम्पल, जर तुम्ही थर्मामीटर यूज करताय पेशंटचं बॉडी टेम्परेचर चेक करायसाठी, ठीक आहे, तेव्हा जे काही क्लिनिकल थर्मामीटर असते ते आधी शेकडाऊन करा, म्हणजे त्याला झटका. ठीक आहे, जेणेकरून जे काही पॉईंट असणार मर्क्युरीचा तो परत त्याच्या साईटला येऊन जाणार. ठीक आहे. म्हणजेच समजा एखाद्या पेशंटचं तुम्ही टेम्परेचर घेतलं आणि त्यानंतर ठीक आहे त्याला जे काही थर्मामीटर आहे त्याला सॅनिटाईज करून परत दुसऱ्या पेशंटला तुम्ही यूज करत आहे, तेव्हा तो थर्मामीटर शेकडाऊन करा, म्हणजे झटकून घ्या. कारण की जे काही तुम्ही पेशंटचं बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटरने मोजलेलं आहे ते पॉईंट परत त्याच्या नॉर्मल जे काही मर्क्युरी जवळ आहे ते परत त्याच्या नॉर्मल जागेवर येणार. ठीक आहे, तेव्हाच तो थर्मामीटर दुसऱ्या पेशंटवर यूज करता येईल. ठीक आहे. सो दिस इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके. दिस इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके. इन दॅट द कॅपिलरी ट्यूब. ओके. इन दॅट द capillary tube, steam. Okay, the tube of mercury is called as a capillary tube, and the tube, external tube, is called as a steam, and the measuring scale, it is called as a Celsius scale. Okay, and this is a glass tube, bulb with mercury. Okay, bulb with mercury. Okay, you can see diagram. Okay, this is a clinical thermometer. Okay. Next is the electrical thermometer. In that it is consist of battery, power display unit. Okay, power display unit, a thin wire core, and temperature sensitive probe. Okay. In that you can see the diagram. Okay. In that it is a diagram for a electronic thermometer or digital thermometer. Okay. In that the point of the thermometer is called as a sensor. Okay, it's called as a sensor.
Okay, this is called as a sensor. Okay, and this button, it is a on off button. Okay, the display, it is a digital display. Okay, the arrow indicates that this is a digital display. Okay, and this is a battery of thermometer. Okay, so this is all about the digital thermometer. Okay, next is a temporal artery thermometer. Temporal artery thermometer, it is a gun like structure thermometer, okay, which is used for the measuring body temperature in short time. Okay, जे काय आता सध्या ठीक आहे, जे कोरोना काळ चालू आहे त्यामध्ये एक गन लाईक स्ट्रक्चर असं एक थर्मामीटर यूज करतात. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर. ठीक आहे, यामध्ये काय होते, ते काही थर्मामीटर आहे तो डिजिटल थर्मामीटर असते, त्यामध्ये टेम्पोरल आर्टरी जवळ, ठीक आहे, म्हणजे फेसवर जे काही फ्रंटल बोन आहे, ठीक आहे, फ्रंटल बोन, ठीक आहे, फेसवर, ठीक आहे, जे काही माथा आहे, माथा त्याला म्हणतो, तिथे जे काही टेम्पोरल आर्टरी असते, ठीक आहे, तिथे काय करतात, तिथे डिजिटल थर्मामीटरने तिथे शॉर्ट टाईमसाठी, म्हणजे एकदम लवकरात लवकर, ठीक आहे, शॉर्ट टाईमसाठी ते मेजर करतात. शॉर्ट टाईममध्ये ते मेजर करतात बॉडी टेम्परेचर. ठीक आहे, ते गन लाईक स्ट्रक्चर असते, त्या टेम्पोरल आर्टरी थ्रू चेक करतात. ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर. ओके, नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ थर्मामीटर. Part of thermometer in that the glass bulb with the mercury. Okay, this is a glass bulb for mercury. Okay, next is a capillary tube. Capillary tube, it is consist of a mercury. It is a tube for mercury. Okay, next is a steam. It is the outer cover of a capillary tube. It's called as a steam. Okay, and this is a lining like structure. It is called as a Celsius scale. Okay, it is a numerical scale. Okay, numerical scale. Okay, this is all about the part of thermometer. Okay, next is a sites for taking a temperature. Sites for taking a temperature, in that the what are the sites for taking a temperature? First one is the oral. Okay, oral, it is a site for taking a temperature. Okay, by the thermometer. Next is a rectal. Rectal, it is a site for taking a taking a vital sign, that is a body temperature. Okay, rectal site, which is used in a children, Okay, next is the axillary site. Axillary site, it is a site for measuring a body temperature, which are used commonly in adult. Okay, next is a ear. Okay, ear. In old age, okay, the common site for measuring a body temperature, it is a ear. Okay, ear site. Okay, so this is a sites for taking a body temperature. Okay, oral. The normal body temperature in adult is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. Okay, this is normal body temperature. Okay, the check body temperature by oral route. Okay, so next is the rectal side, that the normal body temperature is a 99.6 degree Fahrenheit and in Celsius 37.6 degree Celsius. Okay, means the rectal temperature is more than the oral side. Okay, rectal body temperature is more than the oral body temperature. Okay, next is the axillary side. Axillary side, it is the 97.6 degree Fahrenheit or 36.4 degree Celsius. Okay, means the axillary side having a 1 degree low body temperature than the oral side. Okay, next is a ear. Okay, ear, in that the 96.4 degree Fahrenheit to 100.4 degree Fahrenheit. It is a normal range for a ear side body temperature. Okay, in normal body temperature in adult. Okay, this is value are in adult. Okay, this is a normal body temperature
according to the their measuring side in adult. Okay, so next is it is a BP apparatus. Okay, you can see it is a BP apparatus, or BP apparatus it is also called as a sphygmomanometer. It is also called as a BP apparatus. Okay, it is the equipment which are used to measure a blood pressure of human being. Okay, so in that the parts of BP apparatus or sphygmomanometer, in that the you can see here. Okay, this is a metal case. Okay, this is a metal case. It is a metal device. Okay, this is a metal case. Okay, then this dark blue like region is called as a mercury. Okay, mercury. Then it is a scale, measuring scale. Okay, scale with numbers. Okay, to measuring the blood pressure in numbers. Okay, then this is a rubber tube, and this is a pressure cuff. Okay, and this is a valve and knob to control a pressure, or to control a passing a pressure. Okay, this is a bulb. Okay, so this is all the structure of a BP apparatus. Okay, the mechanism of taking a BP we studied already in last lecture. So next is a stethoscope. It is a one of the device which are used commonly in hospital. Okay, so it is a multi-purpose equipment which are used in the measuring the BP, measuring the respiration, measuring the pulse rate, and etc. Okay, this is a multi-purpose equipment in hospital. Okay, which are commonly used by the medical health worker. Okay, in that the earpiece. Okay, this is a earpiece. Okay, it is a help for a measuring. It is a help for a hearing a sound. Okay, this is a tube, and this is a bell. Okay, the upper side of the diaphragm is the bell. It's a diaphragm. Okay, and the commonly is called as a head. This is a parts of the stethoscope. Okay, so in this lecture we discussed about the types of the thermometer. Okay, then the parts of the thermometer, sites for the taking a temperature, BP apparatus, parts of the BP apparatus. Okay, and the stethoscope and parts of the stethoscope. Okay, this is all equipment which are used in the hospital. Okay, types of thermometer, in that the clinical thermometer, electronic thermometer. Okay, the parts of the thermometer, then the site for measuring a body temperature. Next is the BP apparatus. Okay, BP apparatus. Okay, BP apparatus is also called as a sphygmomanometer, and then the stethoscope. Okay, so thank you.